A whai wa whamaunia wea a whia i le COVID-19 wa te tau nei loa o na whaanofo e sea oe i se vaenga le whale e wā mamau mai lau a inga. A whai e ini poto le whale, whaonga se poto e tele whamalama. Pea tala whea ngai foi, whaonga se whale ui e se mai whale ui e whaonga le a inga atoa. Whaatala noa se tasi whafua atua le li o lau a inga. Ina ia wha whaigo whia ai o na maua mai ni vaenga tā ua e mana o mia i aso uma. Ia whailo o fifofonga i taimi uma. Tau mamau ma ila atua a fia, ma tau sile vā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima a ole i tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, pe whaonga fo i se whangu waila au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a whaano fo e sea oi, e tā ua le mata i tū pea i aunga o le whamae. Whaonga au walo fisota inga whapea le interneti e fisota i atuai i a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo malaloina i le tūlanga o iailo ngasingase maloa a fianga. Patalo fatu se ototonga nei o tātou tala mai lau KVCK. E momu atu, o le afisoswani le whaletupele ANC i ono tangata whainga luenga. Whapema tangata le tunu olo o iai teu ngā tupe, ai le i tāponia lana tautua mo Amerika Samoa le asa monimoni o Septemba o le tausanga nei. I se talaranga le KVCK le tau nei ma le pulisira le whaletupe Amerika Samoa i a Tassi Scanlon. Na i tā wai e whaapea e leo se whai unga whai ngofie na whai e le whaletupe e tūla i ese ma whaamuta lana tautua i Amerika Samoa a le mai hai o so e suenga sa whai e ofisa tonu le ngai lumo le whaletupe le tunu o le mafuanga lea. E momo lava o na whaalawilo atu. O le whiwhiringa na whai i le tātou whaletupe le ANC. E leo se whiwhiringa whai ngofie. E leo se mea foi. Whaato a whapena o na ona whai ele tono a whaitupe ina ia wha umali tautua i ngei le tātou atunu. O le mea wo lewa ona fufua, ma lewa ona sā ili ili, ma lewa ona sā ili ili ele whalitupe. Ai meise ia mātou whalitupe o mātua fo i o le parent company a le ANC Bank, o Australian New Zealand Banking Group o Lalalaki. Ia ole me o tupu o te le lava le suinga o mea tau ngā luenga mamta ngā luenga whalitupe lalalagi o be ona mātou whetalano atu fo i taimi i tua nae ma whaalawilo atu o le numana ia o mea ngā luenga te utupe ma tupe nono ma soswangi mea tau tutonginga o pili mea whapena, wahalua nga inunga i mea tau telekanosi, mea le internet, ia o ma aupenga ese lau langi e fola ele ma whaie una whaie nei ngā lua. O le whalablawela le wutupu mai, e le o ngā tutusa ia mtanga luenga ma ngā luenga o whaletupe whaie tutunu Amerika, ia ma mea whaie I isi atunu e mahasangi ai e whaitupe nei ANC po Samoa, Vanuatu, Fiji, ma isi atunu pa panga Australia ma New Zealand. O whawhaingatai foi la o na atoto se tautua ale ANC li tato atunu I nei I Amerika Samoa. O se tasi o vaenga le tā ua le whaletoa I a tasi o le ese o tūla whono I te tono Amerika, whapea māturu o e peo New Zealand ma Australia, whaatata inga o vaenga tau o community banking, e le ngata I lea o le tautua le ANC I mafuli vaenga tau internet banking. Na whasiringi ai le whaletoa I a tasi le tūlanga I no ngā tupe tangata, whapea I la tolo I e pea accounts po teu ngā tupe le whaletupe. O tūlanga no ngā tupe po ai tālafu. E tutongi lava e te ona masani ai, e ma e te pungia le banki la so tolu sifulo setema. Awa uma ona to e whaasara lawa tu foi. E amatali e tutongi mai ia loans e pe ona masani ai pe nengi. E o whapena ona whaiere whea ngai ngā ai whatupe ma tangata leo ngā ai tālafu. O alawa tau sanga i e tutongi o pepa whea ngai ngā le nā.
ia ele suia e fai mai ale pe men o lo ia se fuanga e fai tupe e po masalo po Julai po Augusto ia to fa sala la o foi po ai it's onga fai mai pe men o po ale se senga ia o po ai ale le fale tupe la ai ele na tangata pe alo longa tstomi ia e la fo mai tstono pe meli mai pe online mai fo ia la to pe mingi pe masani ai na fasini fo ele fale to ia tasi pe any fees al fale tupe o la atu ngel tangata pe a transfer SPA ave ana te nga tupe lo iai ai le tapuni le fale tupe ense o le matonga duenga di o masise tau ia setema o le fai ngo fie o awala e mafai e nga tapunia ia accounts ko deposit accounts mato ale lautele lo fa pena nga ye accounts tono le ANZ o le ala foi la le o mana mali ai foi ia mato nei ia mato pule foi mai o kwa o le ale ye ni fees pe a fai o le transfer e tapunia lo account o le cashier's check o me o siaki e masang fa pe va to le siaki ia la le foi ese fee o le cashier's check po le wire foi pe fa wire fa fo le tupe e ave ilo account fo e le foi se fee po wale le tu la fono o le mele la fai o le a zero outside po la ila lo le fo amo le e pa le ngel account o ngam fa ngo fe la ia ngata puni automatically le account ba le se be yesto o se tasi mata upuranga i e fasili so soani lea le fale tupe yono tangata whai ngā ruenga leono ngā rurua le te minei ai maise o se tema o whaasolo atu na wha i ure tausanga i aso fia o la atu lai mai a leo le atapunia le fale tupe o lo iaia po kalama wo uma ona whaatulanga ina le fale tupe e sosoani atu ai ia mato au whai ngā ruenga e wholo nei tangata pe ne sila fia uma foi la ngā ruenga pe atapunia le fale tupe Sau tapuni ia se tema ai ia uma ona ave se uma ia me totino al fatupe o pokalama ese la o lo ia me fautu ina ai foi ia au fai ngā ruenga ile sa ilingo ngā ruenga o lo fa pena foi ona faia ia se so swani me tautupe ia watu lava no ina ia fa fai no fia ai ona tausia ia ainga matstongi pili au lo sa ilinga ruenga o lo fa pena foi ona ngai yoino matou nei tangata ina ia se so ta inga ma T-Bass ma isi fatupe pa development bank fa pe ia el malo ia po yani ngai yo inga ma fai ona fa so soani ai pe fa tumu ia vave ia applications ale matou au fai ngā ruenga monai ngā luenga lo ava noa i tono o isipta ngā luenga malo fa pe ia fatupe T-Bass mo le development bank I se pepo whamtalanga mai le whale tupe o whawhtaiai le whale tupe tangata umo Amerika Samoa o no le lango le whale tupe i tausanga o tuanai. O le isi o tausi soifua e sifun ma le wha o fō mai o i lātou e ieianga wa a whapitoa i ngaluenga wha fō mai ma tangata whai ngaluenga soifua ma loloina mai le New West e taunu mai le pō nei le waalele mai Honolulu e fsoswani i ngaluenga le COVID i Amerika Samoa. O le alātou ngā lulu e whaatasi ma le au whai ngaluenga le whale mai o le LBJ. O se whaamatalanga mai le vaenga le New West o lo whapea mai. O le vaenga le ataunu mai e te le to mai ma le malamalama i le tau fia o le so ona pipisi o le wha mai tutono o le atunu ma o lo au mai ai se tūlanga maualunga o le tausinga o le soifua e ngā lulu e whaatasi ai ma lātou pa anga i le whale mai o le LBJ. O le vaenga mua na taunu mai a Aprila solua ma le vaenga leo le ataunu mai le pōnei. O le a ngā lulu e whaatasi ma lātou au whaingaruenga i le taiwha sifi e sifururua i tūlai le vaiaso. Na tā ue le saunuanga le CEO o le New West, ia mona e whaapea, ua mātou o mai i nei e langolango ma le naunau tainga ina ia fsosoani i le atunu.
O lea e fia momoli atuai o mātou nganga whaaftai le ofiso la fionga le govana ma le whale mai o le LBJ e tusai ma le whaafai fia ino tau mwhainga uma. I le vave tali mai le mana o mia o le sosoani, wa avea lea matulanga ua ngalulue whaatasi ai ma taitai au wai mai ma le malo. O le malo Amerika Samoa ua avea lea mapaanga lelei ma le LBJ ma le vaenga o le New West e le ngata i le whaamauti noa ina o le tausinga o le atunu ai walato sosoani mai foi i le vaenga o le New West i so se tūlanga e mana o mia ina i atali leleia i mātou a o mātou whaatasi ai le whale mai o le LBJ. Na tā ua le whaatonu o le New West ia Amy e whaapea o nei tau mawhainga ma ngaluenga uma ua vave o na tali mai o na o ngaluenga lelei ma le fita sa whianga iai ma le ali fo mai a Dr. Akapusi Landua whaapea ai ma le vaenga o le LBJ. Mātou te whaaftaia le nei whainga whaapaanga ma le awanoe au au nā tuai tangata i le nei vai tau. E ui ilu i tau e whiangai ma tangata malanga i so se atunu i le whaamasani i le anga nuu ma tūlanga o whiawa inga i tutonu o le atunu pe tai sa vave lava o na whaamautu. O le mo moli atuai le nganga whaaftai le ngā lulue whaatasi ma taitai o le malo Amerika Samoa whaapea ma tangata uma o loo whaalia le langolango mo le vaenga le newest. O le saunoanga le nei a le whaatonu a le newest ia Amy Wildermuth. E mua atu e fitus fulfatau sanga o le matua o se tama na umalo na soifua i le poana po i le mauto o ngasi whanga alu o na o ngasi tu mau ai na afia foi o ia i aung o le COVID-19. I se whamatalanga mai le ali fo mai a Dr. Akapusi Landua na ia tāuai o le nei tama na tau fia mai le aso luas fuluono o Februari i o na ngasi ai sa whaia foi suenga ma mawai e a afia foi i aung o le COVID-19. I whaamaumong al moto o ngasi o le tama wa maliu wa mai a uma tuia lua o le COVID ai le eise tuia le booster. O le maliu ai o le nei tama wa atoa i ai le sfultasi tangata o le atunu wa uma soifua o na o ngasi tu ngā e mawai ai ea afia fo i aung o le COVID-19. E o mai le tai au nei wa luas furu le au whai o tangata o lo tau fia pel moto o ngasi o na o ngasi tu mau ai to lua o lo tau fia i le vaenga e tau fia i ngasi wa afia il COVID na whaalia mai foi i le ali fo mai a Landua o le poana po na tau fia i se pepe e tolu masina ono o le fiva tale ma le tafio le isu ai ea afia foi i aunga o le COVID. E o mai le tau nei ua lima afe se lau fitus fululua leo wha i o le atunu ua wha mawina ua afia iau ngal COVID-19. I se wha matalanga mai le tamaitai fo mai Elizabeth Lauvao na ta uai. Mai le fitu se lau limas fuluiva o suenga sa whaia i le asuana nafi le DOH wha apea ma le mauta ngasi i whanga alu. E iwas fulutolu i la tau na wha mawina ua afia iau ngal COVID. Ai mai le numera e lima afe se lau fitulua o loo whaamawina ua afia. E o mai le tai au nei ua lua afe lima se lau fitus fululima leo whai o le atunuu na afia ua toi malolosi. O lona winga o le numero tangata o loo iai pea le siama e lua afe lima se lau iwa se fulutasi. O la tau i le vaitausanga e sfuluvalu le torisfulu le mātutua o lo tu mau pea le maualunga o e a afia. Na sau noa Lauvao e ui ua vaaia le sau ilalo numero tangata afia iaso taitasi e le tatau o na tuuai le whaia o vaenga masani e pei o le talifufonga o le whaamaina le o lima i taimi uma whaapea ma le tausisia o le tutu wa le nofo vava mabau. O le vaitausanga sfuluvalu le ono se fulu o i la tau ia o lo maualunga i le numero tangata e o atu mo le whaia o suenga o le COVID. E o mai le tau nei i le tau le valu ua valis futolu tesi ma le whapasene leo whai o le atunuu ua mai a umatu i e lua o le COVID. E valis futvalu tesi ma le tasi ua mai a le tu i e tasi o le COVID. O lo mawalunga pere numero tangata a fietu tonu o tafuna e iwa se lau ma le tasi o nuule lima se lau valis futfa o leone tolu se lau iwa se fulu ma ili e lua se lau iwa se fulvalu. E o mai le so e le eisesi ua whaamawina ua afia i manua. O le ponei lea taunu mai ai whanua le isi malanga mai Honolulu. O le a whaia suenga umo le au malanga pe a taunu mai mlawa a lele o na whaasolo lea e whaiki lia le immigration ma le vaenga le customs. O pase se umai le lei suenga pe negative o le a whaatonuina e whaanofu e sia i o la tau ainga i le fitu aso ma o le aso lima ma le aso ono e whaia i suenga o le COVID i le malawa a lele i tafuna. O pase se umo le a maua e a afia iau ngol COVID o le a whaanofu e sea mo le fitu aso i le ACF i Tafuna Health Center.
O le a whaeloa atu e le matangaluenga soifua maloloinga tūlanga o suenga, o nei tamu whainga ina ia wha amauti noa ma mataituina i pēr nisi o aunga fau, e sfulu whātau si soifua o fō mai o ilato i eia wha whapitoa inga luenga wha fō mai, ma tangata whainga luenga soifua maloloina ma le New West, e taunu mai le pō nei le waalele mai Honolulu, ma o le a ngā lulu e whaatasi ma le vaenga le LBJ i ngā luenga le Kvzktv, e malamalama lau KVCK News, e toa lua fo i sui o le talofa pass o lo malanga mai le pōnei mai Honolulu. O le awha apea fo i ona toi te liu atu nisi o sui o le vaenga le FEMA i le pōnā nei, i le mai ai o aso whaatulanga ina e tusai mga luenga fsoswani o le Kvzktv sa malanga mai ai le atunuu, i se whaatasinga whaapitoa na whai le aso, na whaafitai ai e le awhionga le sui kōwana i a talawenga e le asalo wa le ale ma le vaenga o le Task Force, e momoli ai le nganga whaafitai o tātou pā anga le federali, mo le sao tāua wa lātou whaatinoina i le atunuu. Na tuina atu i sui o le FEMA se mea lofa wha Samoa, le masa niai la atunuu, e whaafitai ai lo lātou ngā lulue mālosi, ma fsoswani i tangata o Amerika Samoa. Mo ainga o pāsese o le amalanga mai, o lo talusanga mai le mtanga luenga soifua maloloina, ina ia paka i le nofuanga e paka i taavale ma nofo i tutonu o lau taavale, se ia whaafiso ta iatu le tangata malanga, o le ale ei se paka mo pāsese e malanga i whafo, ua na o le avi taavale e tasi e whaatanga, na o le tuu lava o le pāsese o na ngai e se atu lea ma le mlaiva alele. E o mai le so le mo mai lava se whaalinga mai le ofisa o la fonga po a feto mo ai se siaki o la fonga to e maua. Na fasota i atu lau KVCK le vaenga o ofisa o la fonga, ana whailo mai o le a whailo mai lava i le atu o se teimi leo to e mamao. Tala sanga ina le atu o lo vala au mai pele tātou televise ina ia lava pele ono sae mafusi mai le fuarosa sa ia whailo atu le ofisa o la fonga se teimi leo to e mamao, le teimi male aso e mawai la fonga. Usi mai alau mai moai tala mai e pia. Ua whaamaunia mai e le matanga luenga o le soifua maloloina le whaupopo ai o i lātou fou e to alua se lau ono se fulutolu mai le mamalu o le atunu o lau tele o pesia i li siamo al COVID se fuluiva. Ma ua sitia ai i le tolu afe lua se lau ono se fulu leo whai atoa o i lātou ua afia talu ono sao i tua le whaamai o le COVID se fuluiva. Peitai to e na o le afe fitu se lau se fululua i lātou o loo mamai le taiminei. E to aiva i lātou o loo tauwhia le mao tangase ngase i matotua. E tusa ma le iwa 1% o le mamalu lau tele o le atunu ua pesia o loo nonofo i polu ma le 5% o i lātou o loo au mau i savai. Ai o loo tu mau pea le leai o se tasi ua whaamawina ua pesia i li siamo le COVID-19 i manono tai ma a polima tai. O le au whai o suenga o le COVID ma ua whaongaina mo le atunu u atoa e 2.5 afe o no se lau tau se fulu. E iwa 0.1% o Samoa e anga waa mo le tui pui pui o le COVID-19 ua maea whaia lātou tui mua mua. Fito tasi 10% ua uma o lātou tui lo na lua. O le au whai ato i lātou e 0.4 sanga malunga atu le mātutua ua maea o lātou tui whaupopo e whase 0.4 afe, whase lau fitu 0.5. Talatau mo Amerika Samoa mai lo official va ai tau i tafuna. Pona nei e matele ina uoa e to uluti munga e papa nei fight tili ma lu e fitu sa vidi mai sa es fulu lima mai la le tula. Asa fareile matele ina uoa e ta apisolo timu vevele valu sa vidi mai sa es fulu lima mai la le tula. Polas fareile o ila solulu e matele ina uoa e ta apena i timu ma lu e fituiva vevela e valuiva sa vidi mai sa es fulu lima mai la le tula. Ma tara na tau mo Amerika Samoa te motisiono whapoponga i le aso atai au unu te reino fufango tere nea fiafi soifuia. Our community's recovery from COVID depends on our collective effort to manage the COVID outbreak. We need your help to manage the outbreak by monitoring our positive cases. This will help our government provide timely assistance as needed. What should you do if you test positive for COVID? First, allow the LBJ or the DOH to initiate treatment and monitoring protocols to help us protect you and your loved ones. Second, pursuant to the Governor's Emergency Declaration, you are required to register on Talofa Pass. The government uses the Talofa Pass contact tracing module to track the movement of outbreak across our country.
monitor the health status of those in isolation and quarantine, and to manage the volume of positive cases. Once you have created a profile on Talofa Pass, your account will be linked to the monitoring module. A daily email will be sent to you to remind you to do your daily health status check-ins. EOC will contact you or put you on the list to deliver assistance. Together, we can protect as one. A whai wa whamaunia wea a whia i le Kvzktv. Wa te tau nei loa o na whanofo e sea oe i se vaenga le whale. E wā ma mau mai lau a inga. A whai e ni poto le whale. Whaonga se poto e tele whamalama. Pea tala whea ngai fhoi, whaonga se whale ui e se mai whale ui e whaonga le a inga atoa. Whaatala noa se tasi whawha atua le li o lau a inga. Ina ia wha whai o whia ai o na maua mai ni vaenga ta ua e mana o mia i asa uma. Ia whai lo fifofonga i taimi uma. Tau mamau ma ila tau a fia, ma tau sile wā mamau whaatulanga ina. Fufulu mama lima a ole i tango fia mata, isu, malingutu. Fufulu mama lima i se fasi moli ma se vai mama, be whaonga fo i se whangu waila au. Fufulu ma wha mama vaenga le whale ma sio sio manga o tango fia i taimi uma. Manatua, a whai a wha anu fo e sea oi, e tā ua le mata i tū pea i aunga o le wha mai. Whaonga a walo fisota inga wha pea le interneti, e fisota i atuai i a inga moho. Bili le lua tasi iwa malongo le soifo maloloina i le tūlanga o iai lo ngase maloa a fianga. Need help registering on Talofa Pass? Here's how. First, please visit the Talofa Pass website at talofapass.as.gov. Second, please click on the Create New Account button located on the top right corner. You will be prompted to enter a valid email address, your first and last name, and a unique password. A security code will be sent to the email you entered, and you will be prompted to enter the security code in order to continue. Next, you will need the following information: first and last name, middle initial, date of birth, a valid phone number, occupation, race. Once these have been completed, please click the Create button below. You will be given the option to upload your vaccination card information and an image of your vaccination card. However, if it is not available, you can click on Skip for now. Your Talofa Pass profile has now been created and completed. Talofa, here's an update from Kvzktv for this evening. Another bank with global reach is heading for the exit out of American Samoa. ANZ announced last week in a press conference that it would strengthen its focus on building a world-class digital bank in its core Pacific markets like Papua New Guinea, Fiji, Samoa, Vanuatu, Cook Islands, Tonga, Solomon Islands and the Kiribati, as well as Timor-Leste, following a decision to exit U.S. community banking in American Samoa and Guam. It has not been an easy decision for ANZ to make. This did not happen like right away. It wasn't something that was a sudden decision. ANZ has done its due diligence review for some time now and have done an assessment of the country. Unfortunately, based on the review that's been done for the last 2 years, actually, and all the efforts that we've gone in, we've noticed, or the ANZ group have seen that the strengths were not aligned to ANZ's business strategies.
the U.S. banking community is just so different from the international banking community. So, for instance, a lot of the investments that ANZ Group has invested in technology and programs, theirs are for all of its global banks. American territories has just not been able to participate. Clark Sherman, ANZ country head for American territories, also echoed the same sentiments, saying this was not a decision ANZ made lightly. He also said that while ANZ has invested around 30 million Australian dollars in projects and system in its core Pacific markets over the past 6 years, due to legal and regulatory restrictions, Guam and American Samoa have not been able to benefit from this, which is why exploring future ownership options is attractive. What we were doing and what we were capable of delivering within American Samoa and Guam, was that an extension of ANZ's strengths? Or were we able to extend the reach of ANZ into these markets? And the answer to that was due to different regulatory and other geographic barriers, we effectively had to create an entire end-to-end local bank within the global bank. So it wasn't necessarily an extension of the strengths of ANZ, it was a replication. And unfortunately, that replication just was not sustainable. And so in doing that review, ANZ has defined its core markets in the Pacific, and we highlighted those in our press release. But unfortunately, U.S. community banking fell outside those core markets. And that's why we had to make this difficult decision to exit the territory. Asked about existing loans and accounts, Shalman said, First, for existing loan customers, there's no changes to the obligations of the promissory notes. So continue to make the payments as dictated by those loan documents. We will in the future, when we know more, if there's anything that we would like them to do to change. But for now, make the same payments you're making through the same channels that you're making them. Now, we understand that the branch will be closing, or we're giving the notification the branches in American Samoa will be closing on September 30th. And before then, we will notify loan customers about how to continue to repay their loans. The number of American Samoa and Guam jobs that could be affected was not disclosed, but Sherman said management has consulted with staff and they will support them as they go through this transition period. Yeah, we certainly understand that this is going to be a big impact to the community, to our customers, and to our employees. And so what we have done is provided notice of separation payments or redundancy payments to all of our employees in American Samoa. We have a separation payment, retraining and reskilling fund, as well as we'll be supporting a transition in terms of interviewing skills and resume refresh and reskilling of sort of hiring through a third-party coaching firm. Melbourne-based ANZ is one of Australia's top 4 banks and one of the world's top 50 banks. It will wind down its business on September 30 in American Samoa, while the Guam branch is in discussions with other parties about the future ownership options for its business in Guam. Another team of 14 nurses, physicians, clinical technicians, and healthcare workers from NUWAS arrived tonight on the flight from Honolulu to assist American Samoa's COVID task. They will be working alongside with the staff of LBJ Hospital. A press statement from the NUWAS group says the team arriving have extensive knowledge on stopping community spread and are bringing a high level of care to work alongside their colleagues in LBJ Hospital. The first group that arrived April 2nd and the new team arriving tonight will work 4 12-hour shifts per week alongside their staff counterparts. We're here to support and eager to help. We're deeply grateful for the generous support of LBJ Hospital and the Governor's Office in facilitating the mobilization effort, says NUWAS Healthcare CEO Mona Vese.
The ability to respond effectively has required tremendous collaboration from leaders on site and within the government. The government of American Samoa has been excellent partners with LBJ and our newest team. They have made sure not only was their community cared for in the best way possible, but also that our newest responders have everything they need while they integrate into the hospital. Amy Wildermuth, newest director, says all of this coordination has happened very quickly and could not be possible without the hard work of Dr. Lendua and his team at LBJ. We are grateful for this partnership and opportunity to serve the people during this time. It can be challenging for travelers to enter a new environment and culture, figure out how to navigate around, and quickly settle in. We appreciate the tight collaboration with the American Samoa government leaders as well as all residents showing support for our newest responders, says Wildermuth. LBJ Hospital has confirmed another COVID-related death in the past 24 hours. Dr. Akapusi Landua confirmed that a 74-year-old man who was admitted to LBJ Hospital on February 26 for severe multiple infection died last night. He was a bedridden patient. He was also tested positive of COVID-19. Factors that contributed to his death were hypertension, diabetes, and COVID-19. Currently, there are 20 patients in admission, including 2 patients admitted yesterday to the COVID ward. Dr. Lendua also confirmed that a 3-month-old baby was admitted in the past 24 hours for cough, fever, and running nose. He also tested positive of COVID-19. The number of COVID-related deaths in the territory since the outbreak now stands at 11. 93 individuals tested positive of COVID-19 from our testing sites, including the LBJ Hospital, pushing our total cumulative cases count to 5,172 since the outbreak. Dr. Elizabeth Laval confirmed that of the 759 tests conducted yesterday, 93 tested positive, a drop from the 200-plus case recorded in the past 2 to 3 weeks. Laval said, although we're seeing a decline in the numbers of cases in the territory, people should continue to remain vigilant by wearing masks, washing hands, and exercise social distancing all the time. From the 5,172 numbers of recorded cases since the outbreak, 2,575 individuals have recovered. Those in the 18 and 30 age group have the highest number of those infected. The Tafuna area has the highest number of cases, 901, Nuuli 584, Leone 390, and Ili'ili 298. According to the Department of Health records, 83.4% of the total population are fully vaccinated and 88.1% have received at least 1 dose. There are no reported cases of COVID-19 in Manua. The next flight from Honolulu arrives tonight. Passengers will be tested upon arrival and then they will go through the immigration and custom process. Passengers who will test negative upon arrival will be sent home tonight to isolate for 7 days, and COVID tests will be conducted on day 5 and 6 at the Tafuna Airport drive-thru. Passengers who will test positive will be placed in a mandatory 7-day isolation period at the Alternative Care Facility at DOH Tafuna Family Health Center. Further instructions will be provided on testing. This measure is to ensure continued monitoring and control of new variants. 14 physicians, technologists, and healthcare providers from Newest are on the flight from Honolulu this evening. They will be working side by side with staff of LBJ in the COVID ward. KVZK News understands that 2 representatives of Talofa Pass from Honolulu are on the flight. Also leaving tonight are some representatives of FEMA who have been helping out American Samoa's COVID-19 work. At the small ceremony today, Lieutenant Governor Talawenga and members of the task force thanked our federal partners for the valuable contribution to our efforts. Members of FEMA were presented with traditional Samoan gifts as a token of appreciation for their hard work and assistance to the people of American Samoa. For families of inbound passengers, DOH kindly asks that when picking up your family members that you park in the designated parking area and remain in your vehicle until contacted by the traveler.
There will be no parking for outbound passengers. DOH asked to drop all passengers off at the designated area and then move to exit the airport. The tax office has not provided answers to an email sent to the office earlier this week on when the next batch of taxes will be released. People have been contacting KVCK asking if we received notice from the tax office. Many were disappointed when told there is no word from the tax office on when the next batch will be released. The Ministry of Health in Apia confirmed 263 new community cases in the last 24 hours. This brings the total number of community cases recorded since 17th of March 2022 to 3,260, of which 1,712 are active cases. There are 9 cases currently in managed isolation at the Motuotua National Hospital. Approximately 96% of community cases are in Upolu, with the remaining 4% in Savai'i. There are still no community cases recorded for the island of Manono and Apu Limatai. The ministry administered 29,630 COVID-19 tests to date. According to the Ministry of Health, 97.6% of Samoa's eligible population have received their first dose. 71.9% have received their second dose. The ministry also confirmed 48,475 people aged 18 years and over have received their booster shots so far. Weather forecast for American Samoa. Tonight, mostly cloudy, numerous showers, isolated thunderstorm, lows around 77, east winds 10 to 15 miles per hour. Friday, mostly cloudy, scattered showers, highs around 88, east winds 10 to 15 miles per hour. Friday night through Wednesday, mostly cloudy, isolated showers, lows in the upper 70s, highs in the upper 80s, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather. Another update for tomorrow. Have a pleasant evening. Good night.